हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। हम लोग सीख रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री विच इज चैप्टर फर्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड 11। पहले 3 वीडियो हमने मोल कंसेप्ट के बारे में बनाए, जो कि आप लोगों ने ठीक से सीख ही लिया होगा। मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि मोल कंसेप्ट पार्ट 1 में कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटॉम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 मोल इज इक्वल टू डेफिनेट मास विच इज इक्वल टू द एटॉमिक और मोलिकुलर मास इन ग्राम ऑफ एनी स्पीसीज। और पार्ट 3 में हम लोगों ने सीखा था 1 मोल इज इक्वल टू डेफिनेट वॉल्यूम if it is at STP and gaseous substance, then its volume will be 22.4 लीटर। तो ये थे कंसेप्ट मोल के बारे में। अब हम लोग इस लेक्चर में यही मोल कंसेप्ट ज्यादा हमारा क्लियर बने, फर्म बने, इसके लिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ MCQ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ और वर्ड भी हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे कि 1 ग्राम एटॉम। अगर इस तरह से लिखा हो 1 ग्राम एटॉम, 1 ग्राम एटॉम ऐसे नहीं बोलना है, हमें बोलना है 1 ग्राम एटॉम। ये ग्राम एटॉम को साथ में बोलना है ताकि इसका हम लोग सही से मीनिंग निकाल सके। 1 ग्राम एटॉम और 1 ग्राम मोलेक्यूल। 1 ग्राम एटॉम एंड 1 ग्राम मोलेक्यूल। 1 ग्राम मोलेक्यूल नहीं, 1 gram molecule, 1 gram atom. This gram atom means mole. This gram molecule also means mole, but gram atom represents mole of atoms. Gram molecule represent mole of molecule. Suppose somebody says 1 gram atom carbon. That means it is said that 1 mole of carbon. If somebody says 1 gram molecule of H2O water, that means 1 mole H2O. तो ग्राम પછી એટોમ લખેલું હોય તો સમજવાનું એટલા મોલ, અહીંયા 1 હોય તો 1 મોલ સમજવાનું, 5 હોય તો 5 મોલ સમજવાનું। ગ્રામ પછી જે વર્ડ લખેલો છે એ સ્પીસીસ ની વાત થાય છે અને એને સંયુક્ત રીતે મોલ કહેવાય। The word which is written after gram, it is the type of species which we are talking about. So 1 gram atom is equal to 1 mole of any atom. 1 gram molecule means 1 mole of any molecule. તો આ બહુ કામની વસ્તુ છે, ધ્યાનમાં રાખવાનું। મોલ ને બદલે ક્યાંક 1 ગ્રામ એટોમ કે 1 ગ્રામ મોલેક્યુલ લખીને આપે, તમારે એને મોલ સમજવાનું છે, બોલવાનું આવી રીતે ગ્રામ એટોમ, ગ્રામ મોલેક્યુલ, આગળનો જે કાંઈ ડિજિટ હોય એને અલગથી બોલવાનું। સારું, હવે આનો ઉપયોગ થતો હોય એવી આપણે અમુક MCQ ટાઈપની વસ્તુ જોઈએ। તમારી નોટ અને પેન તમારી સાથે રાખજો, વિડીયોને પોઝ કરી ક્વેશ્ચન લખતા જાજો, જેથી આપણને ખ્યાલ આવે કે ક્વેશ્ચન કઈ ટાઈપના પૂછાય છે અને તમારે પણ રિવિઝન વખતે એનો ઉપયોગ થઈ શકે। which of the following has maximum number of atoms? Option A is 2 gram H2 gas. Option B is 46 gram sodium atoms. C is 11.2 liter H2 gas at STP, and D is 4 mole of carbon atoms. This is the question and we are asked to find the maximum number of atoms. આમાં કેની અંદર સૌથી વધુ પરમાણુઓ હશે? તો ભાઈ આવો ક્વેશ્ચન જ્યારે પણ હોય ને ત્યારે એક એની ટેકનિક યાદ રાખો। If you are asked to find number of atoms or number of molecule or number of any species, તો સહેલામાં સહેલો રસ્તો એ છે કે તમે એના મોલ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો।
જેના મોલ જાજા એમાં નંબર ઓફ સ્પીસીસ જાજી. પછી ઈ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે અહીંયા એટોમ્સ કીધું છે, એટલે જો મોલેક્યુલ્સ આવતા હોય તો પછી દરેક મોલેક્યુલના કેટલા એટોમ એ તમારે નક્કી કરવા. હમણાં આપણે વાત કરીએ એટલે ખ્યાલ આવે. હું દરેકને મોલમાં કન્વર્ટ કરીશ અને મારે ઈ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે મારે જોઈએ છે એટોમ્સ. જેના મોલ જાજા એમાં નંબર ઓફ એટોમ્સ જાજા હશે, ચેક કરી જોઈએ. છતાંય 2 ગ્રામ હાઇડ્રોજન અહીંયા માસ આપેલું છે, તો માસને મોલમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે. So if we want to convert this mass into mole, then we have to divide this by the molecular mass of hydrogen. So અહીંયા moles of H2 જોતા હોય તો 2 divided by molecular mass of hydrogen, which is also 2. That means it is 1 mole H2. 1 mole H2 થયું. But we are asked to find number of atoms. આ તો મોલેક્યુલ થયા, પણ જુઓ તો આના એક મોલેક્યુલમાં કેટલા એટોમ દેખાય છે? 2. તો આનો અર્થ એવો થયો કે 1 મોલ H2, that means 2 mole hydrogen atoms. તો અહીંયા 2 મોલ છે, 2 મોલ હાઇડ્રોજન એટોમની વાત છે. ક્લિયર? ન સમજાણું હોય તો વિડીયોને રિવાઇન્ડ કરી અને ફરીથી જુઓ. ચાલો બીજો ઓપ્શન ચેક કરીએ. અહીંયા પણ માસ આપેલું છે. માસ दिया गया है 46 ग्राम of sodium and we have to convert it into mole. So for that we will divide this 46 by 23. 23 is the atomic mass of sodium, so it will give us 2 mole sodium. तो ये दोनों तो सेम हुए. हमें तो फाइंड आउट करना है किसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटॉम्स है, ज्यादा मोल वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये तो 2 मोल ही है, सेम है. तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे. 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP. Here a gas is given and it is at STP. That means if it is 1 mole, then its volume will be 22.4 liter. But here the volume is 11.2 liter, which is half than 22.4. So it is a half mole H2. But this is the molecule, and we are asked to find atoms. So each molecule of hydrogen is having 2 atoms. Therefore number of atoms or mole of atoms will be half multiplied by 2. That is 1 mole hydrogen atom. तो यहाँ पर भी ये तो कम हुआ इन दोनों से, तो नेचुरली अब हमारा आंसर डी ही आना चाहिए. देखते हैं. Here mole is already given 4 mole carbon. That means this is having highest number of moles. So it must have highest number of carbon atoms. 4 multiplied by 6.022 into 10 to the power 23. આના number of atoms આટલા થશે. આમાં 6.022 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત થશે, જ્યારે આમાં બેમાં 2 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત થશે. આનો અર્થ એવો થયો કે આપણા આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર જેમાં સૌથી વધુ પરમાણુઓ હોય એ બી બનશે. સો બી ઇઝ અવર કરેક્ટ આન્સર. વિડીયોને પોઝ કરી અને બરાબર લખી લો. આ લેક્ચરની અંદર આપણે આવા 7-8 MCQ જોશું કે જેથી તમને ખ્યાલ આવે કે ક્વેશ્ચન કઈ રીતે પૂછાય છે. ખાતરી આપું છું તમને એ પૂરેપૂરું કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જ જશે. ચાલો બીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ. One atom of an element weighs 1.8 into 10 to the power minus 22 gram. Its atomic mass is. तो यहाँ पर हमें एक एटॉम का मास दिया गया है और एटॉमिक मास कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इस डेटा को यूज करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और इसके द्वारा आंसर तक पहुंच पाएंगे. तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक एटॉम का मास हो 1.8 into 10 to the power minus 22 ग्राम, then 6.022 into 10 to the power 23 एटॉम का मास होगा उसके एटॉमिक मास जितना. तो हमें क्या करना है, हमें इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. 10 to the power 23 multiplied by 10 to the power minus 22, that means it is 10 to the power 1. So ultimately it is 6.022 multiplied by 18. बस तो हमें ये करना है.
सो 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 18 अगर हम करें तो यहाँ पर 2206, 8 to the 16, 6, here is 1, 8 to again 16 plus 1 which is 17 because here it is 0, and 8 6 48. So 6, 7 plus 2 which is 9, here 3, 8 and 6 plus 4 is 10, and decimal point will be after 3 digits 1, 2 and 3. So the answer will be 108.396. So 108.3. So this is the answer. That means our answer will be C. તો આ રીતના આપણે ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન ગુજરાતીમાં ત્રિરાશી માંડી અને આપણે આ દાખલાનો જવાબ ગોતી શકીએ. એકદમ સિમ્પલ વાત હતી. એક પરમાણુનું વજન આપેલું હતું અને એનો પરમાણુ ભાર શોધવાનો કીધું. આપણને એવી ખબર છે કે એક પરમાણુનું વજન આટલું હોય તો પરમાણુ ભાર એટલે કેટલું વજન, તો કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુનું વજન હોય, પરમાણુ ભાર જેટલું હોય એટલે કે આટલા ગ્રામ પ્રતિ મોલ, એટલે C એ આપણો જવાબ છે. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. The maximum volume at STP is occupied by. So which of these gases can have maximum volume at STP? All substances are in gaseous form: SO2, CH4, NO2 and CO2. And we are asked to find the gas which is having maximum volume. So we know that if 1 mole gas is there at STP, then its volume will be 22.4 liter. That means volume of gas at STP is directly proportional to its mole. Higher the value of moles, more will be the volume of that gas at STP. तो क्या करना है, हमें सिर्फ मोल फाइंड आउट करेंगे. जिसके मोल ज्यादा उसका वॉल्यूम भी STP पर ज्यादा ही रहेगा. तो मोल फाइंड आउट करने के लिए शुरू करते हैं. पहले ऑप्शन ए, 12.8 ग्राम मास ऑफ अ गैस इज गिवन, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मोल, देन वी जस्ट हैव टू डिवाइड दिस मास बाय द मोलेक्युलर मास ऑफ SO2. सो 12.8 divided by molecular mass of SO2, that means atomic mass of sulfur which is 32 plus atomic mass of 2 oxygen which is also 32. So it will be 68. Now these figures are in such form that you can easily simplify them. 12.8, if you consider it is 128, then it is double than this 68. So here it is 0.2 mole because there is a decimal point over here. यहाँ पर तो 0.2 moles ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है. मीथेन के अगर हम मोल फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स दिए गए 6.02 into 10 to the power 23 is equal to 1 mole. So this is 1 mole. तो इससे तो ज्यादा ये रहेगा, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा इसके मुकाबले. तो ए तो हम कैंसिल कर देते हैं अभी से. NO2 0.5 mole. It is already given in mole. It is also less than this, so this is also cancelled. And 1 gram molecule of carbon dioxide. 1 gram molecule means here 1 gram molecule means 1 mole, so it is 1 mole. So both these gases are 1 mole. That means both these options will be our answer. IIT JEE में एडवांस में इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट. ये उस किस्म का क्वेश्चन है. यहाँ पर B and D both are having 1 mole, and that means they are having 22.4 liter volume at STP, which is maximum among all these 4 options. So B and D both are correct. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन इज which of the following contains maximum number of atoms? So here we are asked to find maximum number of atoms. Here again we are going to find number of moles. Higher the number of moles, higher will be the number of molecules, and that molecules can be converted into atoms. किस तरह से होगा चलिए देखते हैं. यहाँ पर S8 which is a molecule and it is given in mole, 2 mole S8. These molecules are 2 moles, but we are asked to find atoms. Each molecule of S8 contains 8 sulfur atoms. Then if we have 2 mole S8,
That means it is 2 multiplied by 8. That is 16 mole S atoms. Total number of sulfur atoms in 2 mole S8 will be 16 mole. Not 16, it is 16 mole. That means 16 multiplied by 6.022 2 into 10 to the power 23. तो ऑप्शन ए में मोलेक्यूल दिए गए हैं, एक एक मोलेक्यूल 8-8 एटॉम वाला होता है सल्फर का. Therefore, the total number of atoms will be 16 mole. Now here 6 mole sulfur. This is already in atomic form, so it is 6 mole S atom. तो इससे तो ज्यादा ये हुआ, तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा. अब इसको देखते हैं SO2. Now look carefully. In each molecule of sulfur dioxide, how many atoms are there? There are 3 atoms, 2 oxygen and 1 sulfur. So each mole of sulfur dioxide contains 3 mole of atoms. But here we have 5.5 mole sulfur dioxide. That means total number of atoms will be 5.5 multiplied by 3. That is 5 3s are 15. 5. Carry over 1. Again 5 3s are 15 plus 1 16. So it is we will put a decimal point after one digit. So it is 16.5 mole atoms of sulfur as well as oxygen. तो यहाँ पर 16 मोल थे, यहाँ पर 16.5 मोल हुए, तो ये तो ज्यादा हुआ, तो ये ए ऑप्शन को हम लोग कैंसिल कर देते. हमें तो फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉम्स किसमें है. तो अभी तक तो ये सी ऑप्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉम्स दिख रहे हैं. यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है एसटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड का. तो यहाँ पर ध्यान से देखें, ईच मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कंटेन्स 3 एटॉम्स and 44.8 liter is equal to 2 moles because 1 mole is having volume 22.4 liter. Here volume is 44.8 which is just double to that of 22.4. तो यहाँ पर तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है अब, लेकिन हमें एटॉम्स फाइंड करने हो तो हमें लिखना पड़ेगा 2 multiplied by each molecule having atom 3. So it is 6 mole atoms. तो यहाँ पर तो 16.5 से ये भी कम हुआ, तो इसे भी हम लोग कैंसिल करेंगे. सो सी इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉम्स. यहाँ पर एटॉम्स पूछा गया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉम्स मिलता है इसमें. दैट्स व्हाई सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास. यहाँ पर हमें मास फाइंड आउट करना है, किसका मास सबसे ज्यादा है. यहाँ तो ऑलरेडी मास ही दिया गया है 20 ग्राम, सो इट इज 20 ग्राम. मास पूछा है तो हम लोग सभी का मास फाइंड आउट करेंगे, जिसका ज्यादा होगा वो अपने आप दिख जाएगा. 4 मोल. हियर मोल इज गिवन, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू मास. सो फॉर दैट वी मस्ट नो द मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 1 mole CO2, that means its mass equivalent to its molecular mass, and molecular mass of carbon dioxide अब आपको याद ही होगा 44 gram per mole. That means if we have 1 mole carbon dioxide, then its mass will be 44. But here it is given 4 mole. So we will multiply this 44 with 4. So it is 4 for the 16. 6. Here 1 4 for the 16 plus 1 is 20. So 176 gram. तो इससे तो ज्यादा ये हुआ, ए को कैंसिल कर देते हैं. ओके. Now here number of atoms are given, hydrogen atoms. 12 into 10 to the power 24. If we have 6 into 10 to the power 23, then it is 1 mole. But here 12, that is double, and 10 to the power 24, that is 10 times. આ વાતને બરાબર સમજજો. 6 ના ડબલ થાય 12, પણ 10 to the power 23 ને 10 થી મલ્ટીપ્લાય કરો ત્યારે 10 to the power 24 થાય. એનો અર્થ એવો થયો કે આના 2 multiplied by 10 times આ છે. This is, if we convert it in mole, then it will give us 20 mole hydrogen atoms. And if we want to convert these atoms into mass,
then each mole of hydrogen atom is having 1 gram mass. Here we have 20 mole such hydrogen, so it is 20 multiplied by 1, so it will give us 20 gram. से ये कम हुआ, ये भी कैंसिल हो जाता है. Now 11.2 liter at STP, helium gas. If a gas at STP is having 22.4 liter volume, then it will be 1 mole. But here it is only 11.2 liter, that is half mole. So here we have half mole helium, and if we convert it into mass, then atomic mass of helium is 4. But here it is half mole. If 1 mole helium is there, then its mass will be 4 gram. Here we have half mole helium, so its mass will be 2 gram. So it is again less than this. So D is also cancelled. Option B, 4 mole carbon dioxide is having maximum mass in gram. तो बच्चों इस तरह से मोल कंसेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ये मैंने आपको कुछ सैंपल्स दिखाए. अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद एक आपको फोटोग्राफ स्क्रीन पर दिखेगा, जिसमें कि और 8-10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए रखूंगा, जिसे आपको खुद से सोल्व करना है और उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने भी है. अगर आप कमेंट में कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे और वो गलत होगा या सही, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा. स्क्रीन पर अब आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, सभी मोल कंसेप्ट में. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया टॉपिक सीखने वाले हैं. तब तक के लिए अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे. वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करें. ओके देन, हैव ए नाइस डे.